che io su Facebook ci sta il gruppo, penso, ma non so, ci sono diversi gruppi, Renzi, Bonn, queste cose qua, e vedi che metti le foto e vedi tutto. Perché in realtà cioè, io l'avevo preso la mia volta usato, però è in ottimo stato, cioè non è rovinato e poi anche il cappello, cioè non è scolivano, sì, ma lo modello, vediamo. però sempre gli studenti, sempre che c'è che comunque si apre e cioè, diventa carino perché c'è tipo una parte della copertura del divano, lo puoi ribaltare e ti viene una specie di materasso, c'è anche con sì, forse è come quell'altro che si apre così. Si apre così e poi qua c'hai il doppio strato della fodera che si rovescia e dall'altra parte sembra una tipo tessuto di materasso. Sì, ho capito. Quindi tu lo vedi così sembra un materasso. Poi cioè in realtà è anche comodo, Nella casa nuova. Good evening. Can we have a round of applause for the team, please? We're ready to start. Welcome to our Spooktober X-ray special event. We have a very special event for you tonight. The team worked very hard. And another round of applause for very hard working of the team, please, now. So we also have the costume competition. As you can see, I don't usually go out like this, but today is a special day. So every person has a dark and a bright side, and some people have a dark and a dark side. So does the universe. Okay. So the universe has a bright and a dark side, and today we're going to learn how to reveal this dark side through the talks. So this is going to be very exciting. I wanted to introduce to you the team. The team composes of around 10 people. Okay, is that better? Yes. Yes. Okay, so we're these people, we're here on the floor, we're here for you, so ask us questions about astronomy. Don't be afraid, we're here to discuss with you. And as a manager of the team, I would like to thank the team for their hard work. Every month they put a lot of hard work into this event, especially on the day of the event. So I will give the floor now. I will welcome Kevin and Laila, who will be the moderators for today, and enjoy the event. Good evening, everybody. So, my name is Kevin. I am going to be an MC tonight for you this evening, and I'm a PhD student here at the Max-Planck-Institut in Bonn here, just 1 minute walk. So today we have our second edition for the second season here of Astronomy on Tap in Bonn, and of course the Halloween special. So on top of this, lots of special occasions, this is the X-ray special for the Astronomy on Tap. So all of this evening is devoted to X-rays. So we're going to come back to that later, and I'll turn it over to Laila. Ja, guten Abend, ich bin Laila. Ich bin heute deutsche Moderatorin hier von Astronomy und Tap Bonn. Ich bin Doktorandin am Max-Planck-Institut für Astronomie und heute ist nicht nur unser Halloween-Special, wie man an unseren Kostümen und unseren tollen Kürbissen sehen kann, sondern auch unser Röntgenastronomie-Special. Das heißt, heute dreht sich den ganzen Abend nur um Röntgenastronomie. Wir werden wunderbare Vorträge dazu haben. So how did Astronomy on Tap get started? Well, it started in New York City in 2013 by professional astronomers who just wanted to share their science with the public and also have some dinner entertainment in a relaxed setting, like where we are today here at Fiddlers, the awesome Fiddlers. We love Fiddlers. So here we are. Ja, Astronomy on Tap ist ein globales Event. Es wird 2013 in New York gegründet von Astronomen, die gerne ihre Wissenschaft in entspannter Atmosphäre und beim Essen in einem Pub der Öffentlichkeit verbreiten wollten. Und das tun wir eben auch und deswegen sind wir hier im Fiddlers. So thank you once again to Fiddlers because we have this every
last Tuesday of every month. Ja, vielen Dank nochmal an Finnlas und wir sind jeden letzten Dienstag eines Monats hier und freuen uns sehr, hier sein zu können. And if you want to sponsor us, if you have any questions, you can always contact us on social media. We have the Twitter, we have the Instagram, we have the YouTube, we have the Facebook. So please feel free to contact us and sponsor us. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zur Astronomie, zu unseren Events, wenn ihr vielleicht selber einen Vortrag geben wollt, wenn ihr uns sponsern wollt, dann kontaktiert uns gerne hier direkt auf dem Event, kommt auf uns zu oder folgt uns auf einem der diversen sozialen Medienkanäle, die wir haben. Freuen uns sehr darüber. There are astronomers in the room. We're a rare breed. So please, if you are an astronomer or aspiring astronomer, astrophysicist, please raise your hand. And keep your hand raised for just a moment. This means you volunteer for questions to be asked to you. So anybody can ask you questions. And everybody please feel free to ask them questions, and us, at any time. Genau, jeder, der gerade eben seine Hand hochgehoben hat, ist ein Astronom, Astrophysiker oder möchte gerne ein Astronom und Astrophysiker werden. Wenn es irgendwelche Fragen zur Astronomie gibt, dann kommt bitte auf diese Menschen hinzu und fragt sie Löcher in den Bauch, damit das Wissen über die Astronomie nicht nur in einem kleinen Kreis bleibt, sondern jedem zugutekommt. And just so you know, this area here on the stage is streamed live, so if you don't want to be on live stream, please don't come up here. Genau, also wir haben einen Livestream hier von der Bühne aus, direkt auf unserem YouTube-Kanal. Also wenn ihr mal zu einem Event nicht kommen können solltet, könnt ihr uns gerne auf YouTube folgen. Aber das bedeutet auch, wenn ihr nicht gefilmt werden wollt, dann kommt bitte nicht hier in den Bereich der Bühne. And for the fact that it is live streamed on YouTube, we have that luxury to take questions from online viewers. So if you're listening online, feel free. Or if you're here and you don't want to ask a question, you can just log in real quick, if you can get any signal up here, and ask us questions online during the show. Genau, jeder, der uns online zuschaut oder auch ihr, wenn ihr im Raum seid, kann gerne Fragen stellen zu unseren Vorträgen in den Kommentaren auf unserem YouTube-Livestream, die wir dann auch in der Fragesession nach dem Vortrag beantworten werden. So just a quick announcement for the Halloween special. Anybody with a costume can participate. So later on we're going to give some more information and there's going to be a big prize. Genau, weil es ja unser Halloween-Spezial ist heute, haben wir auch einen Kostümwettbewerb. Jeder, der ein Kostüm anhat, sind jetzt leider nicht so viele, aber jeder, der sich Mühe gemacht hat und ein Kostüm angezogen hat, kann mitmachen bei unserem Kostümwettbewerb. Wir reden später noch drüber. So just like during a normal traditional science talk, there's often an outline in the very beginning. So just to give you a brief outline for this evening, if you're curious, if you want to pop in and out, we're going to start off with a talk in English. It's by Dr. Florian Pacaud, followed by a short break, and then an awesome quiz by Chandra. And after that, we're going to have our second talk in German by Professor Reiprich, and then the Science Slam, which, again, we have another luxury. Chandra will give also the Science Slam. So in the end, we will give away the prizes and then have our costume contest. Ja, kurzer Überblick darüber, was wir heute Abend tun. Wir haben heute 2 tolle Vorträge und einen Science Slam. Der erste Vortrag ist von Dr. Florian Pacaud. Danach haben wir eine kurze Pause und unser berühmtes Pub-Quiz, unser Astro-Quiz hier. Danach haben wir einen zweiten Vortrag auf Deutsch von Professor Thomas Reiprich und danach unseren Science Slam wieder von Sandra. Am Ende gibt es dann die Preise und auch unseren Kostümwettbewerb. Genau. Also, fangen wir mal an mit unserem allerersten Vortrag. Unser erster Vortrag, wie gesagt, von Dr. Florian Pacaud. Er hat an der Universität Paris-Orsay studiert und 2008 dort seinen Doktortitel erhalten. Seitdem ist er Postdoktorand hier in Bonn am Max-Planck-Institut und er ist ein Experte zu Himmelsbeobachtung mit Röntgensatelliten und forscht vor allem zu Galaxienhaufen und der Struktur des Universums auf großer Skala.
So in English, our first talk will be by Dr. Florian Pacaud, and he studied at the University of Paris in Orsay and received a PhD from the Observatory of Paris in 2008. Since then, he has been a postdoctoral research associate here at the University of Bonn. He's a specialist of wide area sky surveys based on X-ray satellites. His research focuses on the most massive celestial beings, and bodies in our sky, which are galaxy clusters, and how we use them to investigate the large-scale structures of the universe is what he focuses on. So please, give it up for Dr. Florian Pacaud. Okay, so let's go back to this. Good evening, everyone. So it is indeed this evening the X-ray special of Astronomy of Tap. There's actually a little history behind this X-ray special, which is actually history with a big H. That is the year 2019 is a special year for X-ray astronomy in at least two ways, but I hope three. One way is it's because we're actually 2019 is the 70th birthday of X-ray astronomy, from the first X-ray photons coming from the outside the atmosphere that we could observe. And it's also the 20th birthday of the two current most successful X-ray observatories, so Chandra, shown here on the right, and XMM on the left. From the NASA on the right and the European Space Agency on the left. And the third reason is it's also the birthday, so the launch of a new X-ray satellite that Thomas will talk about later, called eROSITA, and I hope it will make history at least as much as those here. Okay, so the first question might be, okay, why only 70 years of X-ray astronomy? So we've done astronomy since centuries, and even with instruments in the optical, like since Galileo, around 100 years ago. So the main reason is the fact that before, roughly a bit more than 100 years ago, we didn't know of X-rays. And as most German folks here will know, the discovery of X-ray radiation was done by Philipp in 1895. And it was not even sure when that happened what was the nature of this radiation. It took a while to confirm that it was actually photons like the one we see in optical light, but just with higher energies. And that was essentially the main confirmation came almost 20 years later by all those people shown here on the left. By refracting X-rays on crystals and being able to identify the sort of wavelength range that we were talking about. Now there's a second reason why X-ray astronomy took a while to take off, and that's a technical reason. And that is because X-rays are not so easy to observe, and for two reasons. One of them is just simply they don't go through the atmosphere. So if you look on the right here, you have a small skin. As a function of wavelengths, you have the wavelengths on the top of photons, from gamma emission, the most energetic ones, to radio, the least energetic ones. And you see that you have only two window bands in the radio and optical where the light reaches the ground. For all other observations with photons, you need to go higher up the atmosphere. And for the X-ray, the threshold, as you can see on that plot, is roughly 100 kilometers. So you need to be able to fly a rocket or a satellite to observe them. The second reason is they are also challenging to detect.
And basically, that's because they're so energetic that they behave like particles, energetic particles that essentially go through anything, and it's very difficult to both focus them and detect them. So you have here two small examples on the left on how you could detect them. The simplest version that was available in the early years of X-ray astronomy was simple collimator. That is, if you use a tube that is absorbing X-rays and long enough that only X-rays coming from small angles can pass through, then you know loosely from which direction the X-ray comes. So it's not a pure focusing instrument, but that's an instrument that tells you where the photons come from. And the second one is how to detect them afterwards, and that was using proportional counters. That is the same thing as a Geiger counter for particles, where essentially photons going through gas would just release a cloud of electrons who are gathered by an electrical dipole. And by measuring how many electrons and the charge that was liberated, you can measure the energy of the photon. Okay, so with those methods, the first X-ray observation were reached shortly after World War II in 1949, so 70 years ago. And the technology behind that is also a small story involving Germany, which is that that's actually the birth of all space science that was made from V2 rockets that were made by the German Third Reich, usually initially as weapons, but that were then distributed between essentially the US and Russia to use for different purposes, and one of them was scientific exploration. So these people, like here Herbert Friedman, who published the first discovery, put proportional counters on V2 rockets and managed to confirm that X-ray could be observed outside the atmosphere in the direction of the sun. Now, unfortunately, the sort of flux that could be observed also confirmed that if you want to look at other stars than the sun, it's extremely difficult to do and would not be done before decades. And so there were many people lost interest in the X-rays at that point, and just few teams carried on, thinking of the potential for discovery when we could use those radiation for further observation, for further scientific investigation. And one of the team which went on with X-ray observation was led by Riccardo Giacconi, and they managed already 13 years later to detect another X-ray source. Actually, that's not the X-ray source they were targeting in that observation. So the idea behind it was to study X-ray radiation from the moon. That was partly funded by the army, with the idea also to study X-ray radiation outside the atmosphere to check for the possible observation or impact of nuclear weapons, but also from the moon with the idea of the upcoming program to put people on the moon to make sure the radiation environment there was good enough for people to survive. But doing that, they did not observe X-ray from the moon, as you can see from that diagram here on the right, which shows as a function of direction that the instrument was scanning, the X-ray, the number of photons that were recorded. And you see that the position of the moon, highlighted by the arrow here on the top, is offset from the main peak. And that new source that was later called X1 for Scorpius X1 is actually a source in the constellation of Scorpius. Now, of course, people wanted to know what the source was, and looking at the optical data, which you have here on the right, it was not so obvious to know what sort of sources people were looking at. You had all sort of normal stars and nothing special. Maybe the bright Antares, one of the bright stars in the sky, but without any good reason why it would be so much brighter in the X-rays than the sun. And it took several years to confirm what was actually the source of those X-rays, and that's this tiny red circle that you see here on the top. That is a star that you barely see in the optical. And actually, it turned out that it's not a normal star, it's a neutron star. So a neutron star is a result from the end of life of a star, when actually the star starts to compress and may become, the pressure may become so large that
the electrons and the protons start to fuse together and create neutrons. And those stars, they are very compact, obviously, and they also have a very strong magnetic field, as you can see an illustration with the lines here on the right. And those magnetic fields are partly the reason why you have strong collimated jets at the poles of those stars. Now, Scorpius X1 is a neutron star, but it's not only a neutron star, it's a neutron star in a binary system. That is, as you can see at the bottom here on the left, that the neutron star has a companion, and that the neutron star is so dense and massive that it attracts matter from the companion that is slowly heated up and accreting the main object. And that creates a lot of X-ray from the very hot conditions in this accreting material. Yeah, so that was the first object. It's not the only one that could be observed, but once you had one, then people wanted to make a satellite and were more motivated to make real ambitious projects to detect more of them. And so one of these ambitious projects came several years later with the Uhuru satellite in the 1970s, which was also led by Ricardo Giacomin. And it was still the same sort of technology as before, but from space, and improved. And it resulted in the detection with the Orsay survey of 339 X-ray sources. Many of those here highlighted with arrows and with their names, and not all of them obviously were neutron stars. They discovered new sort of sources. So the main kind of X-ray emitters that people see in this kind of large-scale surveys are those here. In the galactic plane, one can see X-ray emission coming from the remnants of old supernovae. So you have an example here on the right of the crab remnant. That's an optical image. At that point, we still don't have imaging instruments with imaging instruments in the X-rays. So that's the sort of object you see, and the explosion obviously creates a lot of very hot material with relativistic particles also that emits a lot of X-rays. And the other kind of galaxy clusters that you see on the left, that's the optical image with hundreds to thousands of galaxies concentrated on the same area of the sky. And that's also an area, a region from which a lot of X-ray radiation comes because there is a lot of diffuse gas in between the galaxies. And this gas is heated up to very high temperatures by the gravitational potential of the system. So there was an interesting project a few years later called the High Energy Astrophysical Observatory in the US. In several stages, one of them was to make a new Orsay survey detecting more sources. And you see here the roughly 1,000 sources available at the time, sorted by different categories. So you recognize in blue the supernova remnants, in green the binary systems like the Scorpius X1, for instance, in pink clusters, but you also see active galactic nuclei, which are accretion on supermassive black holes in the center of galaxies instead of neutron stars, much more powerful. And this was complemented with the first imaging telescope called Einstein, second step of the mission, which used a new method where X-rays could be focused by using grazing incidence on reflecting material, and which was much more efficient to focus X-rays. And with that, they managed to make real images. So you have here the first images performed of X-ray systems, just a subset of them. On the right here, you see the Coma galaxy cluster. So that's the one I was showing before. The small insert here on the bottom shows the optical image to show you the scale. And it's like this huge diffuse emission from the hot gas in the cluster. And what you can see on the left is a supernova remnant observed in the X-rays. That's the Tycho supernova remnant, observed by famous astronomer Tycho Brahe in the 16th century. And yeah, so that were the first sort of images you got. And the final step in the history leading to XMM and Chandra was the eROSITA satellite, which uncovered 100,000 of sources with similar technologies behind it, but performing a whole sky survey with an imaging telescope for the first time. So lots of science to be done here. And in terms of catalogs, that's still the reference to date where most of the bright sources in the sky come from and the statistically well-selected sample come from. A couple of highlights from eROSITA.
You have here on the right an example of the emission color-coded with different X-ray energy, the emission over the whole sky, and there was lots of studies to be done with the X-ray background, also on large scale, from the galaxy. And you see this different sort of structure coming from the direction of the galactic center in green here. And on the left, that's an iconic image of the X-ray emission from the moon, where you can see on the illuminated part of the moon reflection from X-rays coming from the sun. And that's actually what the Giacconi team was trying to measure decades earlier in their first experiment. And interestingly, also some X-rays coming from the dark side of the moon. Now, the current generation of satellite with XMM and Chandra was launched in 1999, so 20 years ago. What was new with those satellites is they had large mirrors with large collecting areas able to study a broad range of photon energies, but also they had new sort of detectors. Basically CCD cameras, the same you use in your cameras, private cameras, except that they were tuned to detect X-rays. And that means you get a much more detailed information on the position and energy of the photons that you detect. So the main difference between those two instruments, apart from being flown by the NASA and ESA, is that the Chandra X-ray satellite has an exquisite spatial resolution. So you can do imaging to a very great amount of details, to 1 arc-second resolution, as you can see here at the bottom, while XMM has a bit worse imaging capabilities, 6 arc-second, but much better resolution than ROSAT, which had 5 times larger point spread function, so resolution of the instrument. However, XMM is by far the instrument with the largest collecting area ever published, ever flown, with the 1,500 centimeters squared. So this effective area is effectively the measurement of which area of a detector would be used to detect all the photons going through. That's a measurement on how many photons you detect from a given source. And Chandra has a bit worse effective area, with also a smaller field of view and a smaller spread in photon wavelengths that it can study. But both have very excellent effective area and sensitivity compared to the old ROSAT satellites. Now I will go through some results from those two instruments, and you will see the difference in the sort of imaging capabilities that you can get from them. You have here example from the solar system. So on the right you can see emission from the planet Mars, detected by XMM. And there was really a surprise there when it was done for the first time that X-rays were detected from much further out of the Mars atmosphere that was expected, the Martian atmosphere, meaning that the atmosphere is still there very far away from Mars and still interacting with the solar X-rays. Some nice image that was done with a combined study of XMM and Chandra was through an investigation of the polar auroras of Jupiter, as you can see here in blue on the top of the image in the center. Very similar to the sort of polar auroras we see on Earth, but enabling to study the chemical composition of the atmosphere of Jupiter at those locations. And X-rays from comets have been detected also. That's here on the left, an example from Chandra, where you see the optical image in the background, and in pink, the X-ray observation. And that can be used to study both the chemical composition of the comets, which are a good probe of the chemical condition early on in our solar system, but also you can study the composition of the solar winds that interact with them to create those X-rays. So moving to larger scales, you have here on the left an example of an intermediate mass black hole. That is a black hole of stellar size coming from a star initially. And that's an example of the sort of nice spectrum you can do from such telescope, that's from XMM here. And this spectrum just shows the energy that you record at different wavelengths or different photon energies. And you can see all sorts of lines and absorption features that tell you about the chemical composition of the outflow, so the region surrounding the black holes and coming outside in jets.
And actually, the Doppler shift of those lines will be used to measure the speed of the outflow, finding that the outflow travels at 20% the speed of light, so huge speeds. On the right is a bit of a different object because these are two merging galaxies. So you see in red the optical image of those two merging galaxies, and in the center in blue, what you see is the central black holes of those galaxies. So not at all the same sort of black holes as we were discussing so far, but the ones that actually power active galactic nuclei in the center of galaxies. And those two black holes haven't merged yet, and it can be seen that you have actually two black holes interacting with the surrounding material with the blue insets here of the Chandra image. Some other nice results. I must say most of the imaging here is biased toward Chandra because of the nice imaging capabilities, but in terms of science, the two instruments actually were equally important. You have here an image of the Tycho supernova on the right, which you can compare with the image obtained by the Einstein Observatory shown earlier on, and the great details that were observed. It's all X-rays here, the color comes from the different X-ray energies. And on the left, as a comparison, you have an example of another supernova remnant, Cassiopeia A, which does not come from the same type of supernova. So the one on the left comes from the end of life of a very massive star that becomes unstable, and the one on the right comes from two interacting stars, with one becoming unstable as it accretes the matter from the other. One nice thing from the Cassiopeia supernovae here is this bright spot you can see in the center, which is a direct observation of the Neutron Star that results from the core of the supernova as the massive star collapsed. Yeah. Coming back to the Crab Nebula, which is another supernova remnant, you have an image here on the right in purple pink, which shows the optical and infrared emission. And now you have the Chandra observation in blue filling up the empty region with hot, energetic material. And that's actually not only energetic material, but it's also a pulsar there. So a pulsar is essentially a rotating neutron star, which can be observed as pulses as the jet passes through field of view. And you can see here the direction of the jets from the upper right to the upper left to the lower right. And you have a zoom in the middle in blue with an observation by the HST of the material in the optical. And that's actually interesting because that was observed several times with some delay between them. And one could see fluctuations in the outflow, but also in waves propagating perpendicular to the jets inside the surrounding material. Now, galaxy clusters is actually what I'm working on, and was also a field that was completely transformed with XMM and Chandra. You have here nice images by Chandra, which shows the central parts of the Perseus galaxy cluster, one of the most massive local galaxy clusters. And the nice resolution of Chandra revealed those sort of bubbles that you can see in the right. And the red contours, they do not highlight just the bubbles, so the holes in the X-ray emission. They actually come from radio observation. Radio observation which probe the interaction of very energetic relativistic material with the local magnetic fields. And so what that means is essentially those bubbles are carved by relativistic material coming from the center of the galaxy clusters. And that is actually because most galaxy clusters have a very massive galaxy in the center where there's strong active galactic nuclei, and the outburst from this active galactic nuclei is able to push out the hot gas in the intracluster medium. What you can see on the left here is an image of the same cluster. You may recognize in the very center the shape of the two bubbles that were shown on the right. But if you look at larger scale, you see this kind of spiraling structure, which is wave propagating inside the intracluster medium, this hot gas. So galaxy clusters were also used in particular with XMM and Chandra to probe the mysterious dark matter. That is because those objects are dominated by dark matter despite having this very large amount of hot gas inside them. And that could be seen in two ways. One of them is the
picture on the right, which shows as a function of the size you probe, the radius you probe in the galaxy cluster, what's the total mass that is included inside that radius. And you have different components here. You have the stars in yellow, that come from optical observation. In red, in orange. In orange, you have the variance of the gas measurements, and the total of those, the whole normal matter, is shown in red as a fraction of the total mass measured by other means. And what you can see here is that when you sum up the mass in the stars and in the gas, you don't reach the total mass of the system. You reach about 10%, 0.1 here on that plot. And that shows the existence of dark matter in galaxy clusters. But also on the picture on the left, what is very interesting is one could show by using gravitational lensing here in blue to locate where the total mass of the system is, that it's actually offset from the major component of the normal matter, which is shown by the X-ray emission in pink. And that's one of the most direct evidence for the existence of dark matter, that the two are not at the same location. And it's very difficult to get from just modified theory of gravity to explain dark matter. Final results from those two satellites, the cosmic X-ray background and the survey science. So you have here on the right a very deep image from the Chandra Deep Field South, where you observe many, many sources, and that's an extragalactic field of very small size. So you have a comparison here. If you de-zoom the image, you get this small white box here compared to the size of the moon. So that's a tiny part of the sky, and in that part of the sky you see all the sources, which are to a vast majority active galactic nuclei in very distant galaxies. And XMM has been able to also increase that knowledge by covering a larger area to significant depths, as you can see in blue here. The scale in size is the same compared to the small white box. And that enabled to probe the distribution in flux and the density of active galactic nuclei in the universe in general, which could be shown to constitute most of the cosmic X-ray background. And so now all this background is kind of understood and resolved into discrete sources with active galactic nuclei. So the conclusion on X-ray astronomy and XMM and Chandra. One is X-ray astronomy is still a new science. There's still plenty of things to do, and that by using X-ray we probe the hottest and the most violent region of the universe, and there's very interesting science that you can only do with the X-rays. In this framework, Chandra and XMM have really been a game changer in that in essentially any field where X-rays could be used, they completely changed, and they're just the ground basis of our current knowledge. But one drawback we have is that they still cover only a relatively small portion of the sky compared to the whole sky, and that's what eROSITA is expected to change, and I hope Thomas will tell us very interesting things about that in a few minutes. Thank you for your attention. Thank you for that excellent talk and work, Dr. Florian Pacaud. So we got questions now. Anybody who has questions for Dr. Pacaud? Anything about X-rays? You just heard about the history. 70 years of X-rays. Alle Fragen, die ihr habt, gerne auch auf Deutsch. Wir übersetzen die Fragen. X-ray questions. Going once. Maybe I can have one. Sure. I'm not sure if it's really an intelligent question. I have just one question.
you show a picture, I think, of the moon, where you said that X-rays were shown also on the dark phase of the moon that were going out. You could see it just from this picture, or did you use something else to see that also X-rays were coming out from the dark side of the moon? You can see it from the picture itself, because if there was absolutely no X-rays coming there, you would expect essentially a black area where you have the dark side. Of course, X-rays, you also have instrumental noise, and some photons are not real X-ray photons detected there. But it was shown that you have too many photons here to be accounted just by the instrument noise. So there are X-rays coming from there, and they might be essentially not direct X-ray, not direct X-ray photons coming from the sun and being reflected, but indirect photon produced by other mechanisms in the solar system, and also illuminating the dark side of the moon to some extent. So I could not see. Another question here? Sorry. My question is about what you said earlier, that these guys, the satellites were used to detect nuclear explosions. Is that true? And do you have any idea how that works? Nuclear explosions. Well, I don't know if that was used for that, but it was one of the selling arguments to get money from the army also. Obviously, yeah, when you try to get money from the army, you aim at some results, and if you don't obtain them, that's actually nice for astronomy. So I don't know if they succeeded in doing that, especially since they were looking for nuclear explosion, which almost did not exist. There were very few at the time. And a rocket flies only for 5 hours, so the chance you have of flying a rocket precisely when there's a nuclear explosion is virtually negligible. Thank you. Are there any other questions for Florian? Oh, there is one. Yep. Which was the farthest object was made in the picture? How many light years? So the furthest away object that is shown in the pictures here, so that's, I wouldn't be able to identify one specific object because it's one of the AGNs, the activated nuclei in the Chandra south, the last image on the right. And I don't have the exact distance to each of those, but it contains very far away galaxies, so tens of billions of light years, 10 billions. Okay, so let's thank Florian once again. So, kurz vor der Pause habe ich noch ein paar kleine Announcements zu machen. Shortly before the break, just a few announcements. On your table, you can see a lot of stuff, a lot of extra-related stuff. That's all stuff you can take home with you. There are flyers on different extra missions, all courtesy to our sponsors. All courtesy to our sponsors, Euclid, as well as Chandra and XMM and eROSITA, the satellites that we just heard about. Also alle Sachen auf dem Tisch standen von unseren Sponsoren, der Chandra-Mission, XMM und eROSITA, von der wir schon gehört haben oder noch hören werden. Also nehmt euch gerne was davon mit oder stellt uns Fragen dazu, was das überhaupt auf diesem tollen Video ist. And this also brings us to our pint glass question. If you've already been to an Astronomy and Tap Bonn event, you probably know what I'm getting at. So every time we ask a question, very important question, very scientific question, which we want to answer. And these questions are always answered by you, by your kind donation.
observations. And what we want to ask today is, what do you think is more important, more scientifically valid, more interesting, X-ray light or X-ray shadow? So I guess I need to explain a bit. The light that we see, the X-rays that we see in astronomy are actually X-ray light. So light that is emitted somewhere and that we detect. But if you take an X-ray at your doctor's, what you actually see is not the real X-rays, but you see a shadow of the X-rays. Because X-rays cannot go through your bones, and on the picture you can see black areas where your bones are. So, if you have an opinion on which of those you think is more important, is cooler, is more interesting, you can make a donation in the pint glasses with Eleni and with Maud over here. You put a donation in there, in the pint glass for which you think you are, and then you can get a raffle ticket, and at the end you might win a prize, one of those great prizes we have over there, an AOT bottle, an IFA mug, different posters, so we're very happy for your donations. Ich wiederhole es nochmal auf Deutsch. Es geht um unsere Bierglasabstimmung. Und zwar fragen wir jedes Mal eine Frage, die ihr mit unseren Biergläsern beantworten könnt. Und heute geht es ja um Röntgenastronomie und deswegen geht es darum, was ist interessanter, Röntgenlicht oder Röntgenschatten. Und zwar ist das Licht, das wir als Astronomen sehen, von Röntgenstrahlung tatsächlich Röntgenlicht, das irgendwo mal ausgestrahlt wurde. Aber wenn man zum Arzt geht und dort ein Röntgenbild machen lässt, ist das, was man auf dem Bild sieht, nicht wirklich das Röntgenlicht, sondern der Schatten, der übrig bleibt, wenn Röntgenlicht irgendwo nicht durchgeht. Genau, und wenn ihr möchtet, könnt ihr dann eine kleine Spende in unsere Biergläser hinterlassen. Ihr bekommt dafür ein Losticket und damit könnt ihr dann am Ende ganz tolle Preise gewinnen. Eins davon ist zum Beispiel ein Poster von einem Mars Rover, das ihr dann bei euch aufhängen könnt. Vielen Dank dafür. Genau, und damit kommen wir jetzt zu einer kleinen Pause. In der kleinen Pause wird uns Kevin unterhalten, mein wundervoller Co-Host heute, der auch ganz toll Trommel spielen kann und uns deswegen musikalisch etwas zum Besten gibt. So Kevin will now entertain us during a break on the drums, so please a big applause for Kevin and see you in a couple of minutes.
thought that I could find better design somewhere else, but in the end, I like most of the things from here. Yeah, because in the design house is not that they have always nice things. Yeah, they are so You know, when I was searching for a sofa, kitsch things. You know, I don't like this design when it's too kitsch. I like just simple. when I was looking for a bed sofa, I wanted to have an Italian one. Because it's open and they have really mattress. And I went to Cologne to a big design house. There were just two Italian ones. They were also not really nice and normal. Yeah? And there was one like 5,000 euros and the other one I don't know. What is this? What's this? What's the better item? Sofa. Wow. Oh my god, so it's like no one sits on it. Yeah, because it's Italian and German. Yeah, Germany, it's amazing. Germany, yeah, because they're important, because I also asked in Italy to qualcuno sofa or divani, I don't know, one of them. How much would it cost you to buy it in Italy? Get a truck and drive? Yeah, they could bring here, but it costs, I don't know, 1,000 euros just the transport. And they're okay, right, And you bought it by how much? yeah, also the workbook, the white one in my You both it? You both it? Dankeschön, Marcel. So, jetzt wir haben Sandra. Now we have Sandra for the quiz. So please give it up for Sandra. Hello everyone from me, I'm Sandra. I'm doing the quiz with you today. Hallo von mir, ich bin Sandra. Wir machen heute das Quiz zusammen und als erstes starte ich immer mit Erklären von den Regeln. Davon sind gar nicht so viele vorhanden. First, I explain the rules to you. There are not that many, so please be patient with me. So first of all, I think it's now kind of a tradition that we just divide the room into two teams. And then we make a battle, and one side can win and one side cannot win. Also wir teilen den Raum in zwei Teams, so wie jetzt eigentlich schon die letzten Monate. Also wer schon mal hier war, der sollte das kennen. Und wir teilen den Raum hier bei diesem Holzbalken. Ciao. So we divide the room here at this wooden bar. You have to decide which team do you belong to. You too? Okay. And if you know the answer of a question, you raise your hand. And then I have little helpers on each side. So on the right side we have Maud and Sven. That's your little helpers. The rabbit and the Hogwarts, Gryffindor. And on the left side you have little helpers too. The universe, Lina, and the dark side. Helping you. So you raise your hand, you're my little helpers will see that because I cannot really see the room. And then I know, hopefully, who raised their hands first. Also Hand hoch. Hand hoch, wenn ihr die Antwort auf die Frage wisst. Und die beiden Helfer auf den Seiten werden mir dann helfen, herauszufinden, wer es zuerst gewusst hat. Und damit das auch ganz klar wird, fangen wir mit einer Testfrage an. We start with a test question. No points yet. No points yet. Keine Punkte für das, aber es ist gar nicht so leicht. It's not that easy. I had to Google it. What is astronomically speaking interesting about Halloween? Was ist aus astronomischer Sicht interessant an Halloween? So wie Ostern, das sich irgendwie an dem Mondkalender orientiert. Wer weiß, warum Halloween, naja, heute nicht ganz ist, aber in ein paar Tagen. So either you did not understand, you have to raise your hand. Oh. Ja? Nein? Aber was Ähnliches. It's not Equinox. Nee, ist auch nicht das.
auch nicht auf Deutsch Tag und Nacht gleich. Is it the full moon or something? No. No, okay. You don't know, we're celebrating now Halloween for a couple of years here in Germany. So I just tell you, okay? No points. It's a famous cross-quarter day. Und auf Deutsch ein Cross-Quarter Day. Wikipedia übersetzt das nicht mal. Und die sind, wenn man sich das anguckt, wie die Erde um die Sonne im Jahr reist, wo wir dann halt die Tag- und Nachtgleiche, die Äquinox haben und die Winter- und die Sommersonnenwende, genau in der Mitte dazwischen jeweils sind die Cross-Quarter Days und auf dem 4. liegt Halloween. So in English, as the Earth rotates during the year around the sun and we pass all those known concepts to us, the equinox and the solstice, when there is the quarter of that, there's the famous cross-quarter days. And the cause of that is Halloween, and it comes from some Celtic religion, the Wicca religion. Okay. So now you know. Next party, you can ask your friends. Cross-quarter day. Okay, so then let's start. I hope the rules are clear anyways. Ich hoffe, die Regeln sind trotzdem klar, auch wenn das jetzt nicht so gut geklappt hat. Aber wenn wir 3 Fragen machen und keiner antwortet, dann breche ich ab. So if we have 3 questions and no one answers, then you just don't want to. And yeah. So let's start. First category, we always have categories, usually 2 questions each, immer pro Kategorie 2 Fragen. Und die erste Kategorie ist Nobelpreis, Nobel Prize, something recent or a bit more in the past. And we start with one a bit more in the past. Der erste Nobelpreis in Physik wurde 1901 verliehen an. The first Nobel Prize in Physics was 1901 awarded to Konrad Röntgen, said the second speaker for today. And that is correct. Also der erste aller Nobelpreise ging tatsächlich an Konrad Röntgen. Und weil wir ja heute den Tag so ein bisschen in Röntgenastronomie weihen und Halloween, habe ich auch versucht beim Quiz mich dran zu orientieren. So the quiz today will go around the subject, not all questions, but I try to find as many questions as possible related to X-rays. Second question, are you ready? Yeah, I heard it, yeah. Then it must be true. And this year's Nobel Prize in Physics was given to which 2 topics? Der Nobelpreis in Physik wurde dieses Jahr an welche 2 Themen verliehen? Wer war the first here? So they said cosmology and exoplanets oder Kosmologie und Exoplaneten. Der wurde gegeben an James Peebles von links nach rechts, Michel Mayor und Didier Queloz und ein geteilter Preis dieses Jahr. So the Nobel Prize given to the guys Peebles, Mayor and Queloz. So we have on November 4th, there will actually be a public talk about the Nobel Prize about exoplanets and cosmology given by the colleagues Schneider and Lavadi in Bonn. In the Wolfgang Paul. So we have 1 to 1, 1 to 1, and death is showing the point. Who would have thought that? Hätte ich nicht gedacht, dass der Tod hier mal die Punkte zeigt. So, in the second category, it's something about logic. And for the first one, you have to do a simple calculation in your head. It's totally fine if you round numbers, and plus minus 1 is totally acceptable for me. And the question is, wie viel Grad bewegt sich der Mond am Himmel von einem Tag zum nächsten? How much degrees does the moon move from one sky, on the sky from one day to the next? At the same time, of course. Yes, it's approximately 12 degrees. So you may know that the moon takes 28 days or rounded 30 days
rotate around the Earth once, and then 360 degrees, which is a full circle, divided by approximately 30 gives you 12, or if you do by 28, 12.85 something. Und nochmal auf Deutsch, der Mond braucht 28 Tage, um einmal sich um die Erde zu drehen, oder 360 Grad, und gerundet 360 durch 30 Tage gibt dann 12 Grad pro Jahr. Herzlichen Glückwunsch, 2 Punkte, 2 points for the left side for me. And that brings us to the next question about logic. It's a bit more even physics. Scary it's going to be this time, just something with physics. If you double the radius of the Earth, how would your weight change? Wenn der Erdradius sich verdoppelt, wie würde sich dein Gewicht verändern? We don't need numbers. We don't need numbers. Keine Zahlen. Ja? 8 times is wrong. Yeah? But if you double the radius, Please double. Did you say 1 by 4? No? Yeah? Not 4 times. Wait, my goodness. 2 times! It would double. It just depends on the radius. Eine Funktion von Radius. So I googled the average human on Earth weighs 62 kilograms, and on an Earth that would have double the radius, which would be quite near to that what we actually need to feed the population, then it would be 124 kilograms. Und nochmal auf Deutsch, 62 Kilogramm wiegt der durchschnittliche Mensch auf der Erde, und auf einer Erde, die doppelt so groß wäre, würde er dann 129 Kilogramm. Das stimmt schon, aber dann hätten wir wahrscheinlich auch andere Zahlen dafür erfunden. Okay, dann steht es jetzt 3:1. Aber wir haben noch ein paar Fragen übrig, also no problem for the side on my right to go from 1 point up to 3 or more. So the next question is take a guess, and both of sides will get a minute to discuss. We will start with the right side that will give me some number that they think are approximately correct, and the left side will only say more or less, and then we see who's correct, and then we change the sides. Also ihr kriegt jetzt jeweils eine Minute, um zu diskutieren, welche Zahl es wohl sein könnte, dann einigt ihr euch irgendwie auf eine, und die rechte Seite fängt an, mir eine Zahl zu sagen, die linke Seite sagt mehr oder weniger, dann gibt es einen Punkt, und danach tauschen wir. Okay? Also diesmal eine Minute Zeit, nicht so Stress. Erste Frage. How many people died in space? Wie viele Menschen sind im Weltall umgekommen? And space starts where atmosphere is not present anymore. Keine Atmosphäre im Weltall. You get 1 minute. And now the physicist makes an evaluation. Minus 10 seconds.
rechte Team sagt 1. The right team, from me, always from me, I know for you it's the other way around, it's, they said 1, and now you raise your hand, team of my left, for more, and now you raise your hand for less, and I think we have a winner, so team, the team on my left says 0 or less, and the team on the right says 1. So let's check. It's actually 3 people. Es sind tatsächlich 3 Leute. Und zwar Georgi Dobrowolski, Vladislav Volko und Viktor Patsayev. During the last Cosmos mission, actually in the very beginning, 3 people died, which makes being in space a very safe thing to do. Going to space, let's skip this. It is Halloween, we must talk about this galaxy. I don't know. But I will research that and then come to your table and tell you. What was the question? Which mission? Soyuz 11. What? Soyuz 11. Soyuz 11. That's the man who researched the question. The bunny. No, the koala. But it looks like a bunny. Okay, that gives us 2 to 3. But they said, yes, but you said less. So they are closer. But we have to move on. Wir müssen weitermachen, Leute, sonst werde ich wieder ausgeschimpft, dass es zu lange braucht. Yeah? Otherwise I take too long and then it's my fault again. How many bananas do you have to eat at once to get a lethal amount of radiation? Wie viele Bananen muss man auf einmal essen, um eine tödliche Dosis an radioaktiver Strahlung zu bekommen? All the bananas stay in your belly, you can eat them all at once. Don't think about the physical limitations. Just pretend we could expand to whatever we have to eat at once. Maybe as a motivation to hurry up. The team that takes too long, they might just reap some souls of that team. And the team that loses may lose even more. Don't worry, I can revive you. I wish. Okay guys, 10 seconds. What's your answer? Yeah, therefore you need to also say 1,000 bananas at once. For lethal doses. 4,000 bananas. My team on the right, please raise your hand for more. Please raise your hand for less. Raise your hand if you did not understand the question. Okay, so the team on the left has 4,000 and the team on the right is like more. 1,000, Bill, sorry. 1,000, you still think more? Okay, collectively now, yes or no? Yes. I'm sorry. But it doesn't matter. Yes. So, bananas contain potassium. Bananas enthalten Kalium, und Kalium ist one of, jetzt mix ich German und Englisch. So, auf Deutsch. Kalium ist eines der natürlich existierenden radioaktiven Elemente, die wir in unserer Nahrung finden. Potassium is one of the natural elements
we eat that are radioactive and cause ionizing with ionizing radiation to make number 40 million. There actually exist the banana equivalent doses to calculate these things. So someone measured this thoroughly and made a medium. And you need 40 million to die with 50% probability within 30 days. That's how it defines. We have a counter-reference. Peer review, 400. You Googled? Now. I Googled Yes, before. but we can We can discuss later, but my Google research is better than yours. So let's hurry. Second to last is depixelization. So we get now something that's very pixelized, and then I make better quality images as time goes on, like with real astronomy, and then you try to find out what you see. One guess per side per image. But the last one, then you can guess as others. Okay? Go. Nice. Nice picture. No one? Then we go to the next. You can guess? They said what? No. They said eROSITA, that is wrong. Any guess on this side now? Or do they get the guess now? Everyone? Once. No. Next. Ja? Könnte alles sein. Ja. Pumpkin. Ein pumpkin. What? What? In Deutsch geht auch. Nein. Any other guess? Dracula. Oh. Then we go to the next. Loud. Do we need to be very specific? No. Il volta usare. Yes, it's a supernova. Ein Supernova über das. No. You can say the next one and then you win. And it's actually the supernova remnant that Florian just showed Dei you. contorni non è una terra, ma Detected by Tycho Brahe. The supernova remnant, and then it makes it 3 to 4. So team on the left, now get ready. Yeah? Quasar. It's not a quasar. mi mordo la lingua perché lo volevo dire, poi da fine stiamo che dicono. It's not eROSITA. But I feel free today. Ich fühle mich heute so frei, euch einen kleinen Hinweis zu geben. I give you a hint. But the hint only works for internet people. So last year around this time we had this meme thing with you heard about Elf on the Shelf. Now get ready for. Up the telescope. Do you have a guess? Then I go to
next. Nine? It's not the Mercury transit? Long like this. You heard the tip. Long like this. The other one. Yeah? No. But I'm happy for you that you can pronounce them. Next. Chandra? XMM. It's Chandra! Oh, actually, it's Sandra on Chandra. Yeah. Behold Sven's amazing Photoshop skills. So that makes it 4-4, and that brings us to the very last question. And now it gets interesting because you have to sort stuff. You get again some time. You will have 5 things that you have to sort, and then you give me your solution or what you think is correct, and then we go through that. And if you have consecutive correct things, then you get a point. So you can get up to 5 points for this. Okay? Ihr könnt 5 Punkte kriegen. Ihr werdet jetzt was sortieren und dann gebt ihr mir das und dann gucken wir, ob das richtig ist. Und eure kleinen Helferchen werden euch helfen. And the sorting is, you have to sort by number from smallest to largest. Ihr müsst sortieren vom kleinsten zum größten. Und zwar, how many ways can you shuffle a poker deck? Wie oft kann man ein Pokerdeck, wie heißt das auf Deutsch? Mischen. Approximately, in the history of humanity, how many words were spoken? Ja, so ungefähr, wie viele Wörter wurden bisher in der Geschichte der Menschheit gesprochen? How many stars are in our galaxy? Wie viele Sterne sind in der Galaxie? How many atoms are there on Earth? Wie viele Atome auf der Erde? And how many chess moves can you make in a typical chess game? Wie viele Züge, meine Güte, Schachzüge kann man in einem typischen Schachspiel machen. Okay, so your little helpers have cards, they will hold them up and you have to sort these cards. But all languages. A comment for the helpers. Note 12. Yeah, more or less, yeah, also say. Yeah, but also I would say just moves. Shuffle that. Stars in the galaxy. What's called? One of the helpers said I should clarify that I meant the moves you can play in a game of chess. How many different possibilities are there to play this game of chess? Maybe shuffle there, and then chess. Stars, words, and maybe stars is the first one, because we have a limited number of stars. It's so heavy. We can also build I guess it looks like
male, si fa male. Oh, it's okay. Getting sort of tired. Distrutto. I don't know if that is now. You work till now. Yeah, more or less. What you shouldn't do is order snake bites. It's disgusting. Yes, okay. It's tiger and coke together. Aber sie haben alle Male. I think it's a good reason you only drink beer. I like both. Oh, you know. But you know what was curious? One of the things to try something new. Cider and apple cider, maybe. The colors inviting. Yeah, mine stuff like Or just drink it, you know. Never mind. Oh, is it that? Are you ready? Seid ihr fertig? Speaker. 1 second, says Kevin. Are you ready? No. Von unten nach oben. Von unten nach oben. Von unten nach oben habe ich mal so aufgeschrieben. Okay, team on my right. I take the order. You get 30 seconds, otherwise you get a minus point. I second that. Good decision, Dad. Maybe we include that in the rules next time. Yeah, absolutely. The first team to give me the cards gets a point. Absolutely. Absolutely. Okay. So we have the winner. Okay, sorry. Is that correct now? No, it was correct. Everything was correct. So this is the smallest. Yes. Yeah. Gut. Schlecht. Hier oben. So where's the present? There. Okay, so first of all, we have huge numbers in the following, and huge numbers we usually present not, as a long number. No, we say a 10, and then a bit elevated, we give another number, and this indicates the number of zeros that follows this 10. So 10, and then 2 would be 100. Now 2 zeros. And now we have a bit bigger numbers. Nochmal auf Deutsch, wir haben jetzt sehr, sehr große Zahlen, und die werden üblicherweise so gezeigt, dass man eine 10 schreibt und dann etwas höher noch eine andere Zahl, und diese andere Zahl sagt dann, wie viele Nullen kommen nach der 10. Und die werdet ihr jetzt sehen. Und das Kleinste, was es gibt, in dieser Aufzählung von den 5 Sachen, the smallest of those is stars in the galaxy. Universal galaxy. What is it?
We can discuss this. If it's close, we can discuss it. Okay, so 10 to 11 stars in the galaxy. 10 to the 19 approximately words spoken by humanity. 10 hoch 19. That words. 10 to the 51 atoms on Earth. What? 10 to the 60 and 10 to the 120 ways to play it. I quickly calculate the points. So, team on the right. Okay, so the team on the right has, even with the confusion, because the confusion actually helped you guys, you get 3 points. You started with ways to shuffle a poker deck, then ways to play a game of chess. So consecutively, that gives you a point. Then numbers of stars in the galaxy, words spoken by humanity, atoms on Earth, also these 3 are in the correct order, gives you another 2 points. And then the team on the left has the first one correct, the second one correct, the third one correct, the fourth one correct, and the fifth one correct. So they got 5 points. The right side. Makes the team on the left the winner. Even death is proud. Okay, so linke Seite gewinnt. Und ich sage noch kurz was zu den Preisen. I just shortly tell you about the prices. Like the last 2 times, you get a special raffle ticket now, all of you. And in the end, you get 5 cool prizes like bottles and cups. And yeah, we're sorry that we cannot give every single one of you a prize, but we hope that these 5, that you get all the 5s. And you're a bit happy and then you have fun. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. I'm so sorry. Und die linke Seite kriegt jetzt ein Lostticket und kann dann am Ende noch Preise gewinnen. Okay, so that was it for me for now. But if you miss me, you'll see me in like 30 minutes again. Because I'm doing the slam. Let's thank Chandra once again. She's an awesome host for the Kings. So we're going to jump right to it with the second talk. This one is in German by Professor Dr. Thomas Reiprich. He did his, yes, give it up. You'll give it up again. So he did his PhD in 2001 at the Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Munich, before going to the University of Virginia from 2001 to 2004. And then coming to Bonn in 2004, where he's been professor, full-time professor in astrophysics here at the University of Bonn since 2015. And he works on galaxy clusters and cosmology and overall X-ray astronomy. So please, after Lila gives her introduction, let's give it up for Thomas Reiprich. Genau, unser deutscher Vortrag heute Abend ist von Professor Dr. Thomas Reiprich. Er hat 2001 seinen Doktortitel von der Universität in München erhalten, war danach an der University of Virginia und ist seit 2004 hier in Bonn. Er arbeitet zu Röntgenastronomie, zu Kosmologie und er wird heute über eROSITA reden, die Röntgenastronomie-Mission, die jetzt vor kurzem gestartet ist. Also ein großer Applaus für Professor Thomas Reiprich. Vielen Dank. Also ich wollte das über eROSITA erzählen. Was ist eROSITA? Die ersten Bilder, die wir bekommen haben von eROSITA, und ich hoffe, ich
kann auch ein bisschen was von der Faszination rüberbringen, die, wenn wir Röntgenastronomen auf diese ersten Bilder gucken, tatsächlich dann da empfinden. Es wird auch so ein paar Rätsel geben, zum Beispiel, was hat es hier mit dieser 7 auf sich, also 7 auf einen Streich. Und das Rücken deutet direkt schon an, dass es um die Röntgenaugen geht, also 7 Teleskope von eROSITA. Das hat also nichts hier mit diesen 6 Triebwerken hier zu tun. Die sehen zwar so ähnlich angeordnet aus wie das Teleskope von eROSITA, aber damit hat es nichts zu tun. Am 13. Juli 2019 wurde eROSITA gestartet. Und das hat vielleicht der eine oder andere, hat das vielleicht im Fernsehen mitbekommen. Und ich habe gesagt, wir werden ein paar Rätsel lösen. Und das Rätsel, was ich hoffentlich auch lösen kann, ist, was das für diese grünen Strahlen hier, was es damit auf sich hat. Und ja, also vor einer Woche wurden die ersten Bilder von eROSITA der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Also ist jetzt schon relativ aktuell. Und mit dem Titel Die wahre Schönheit des verborgenen Universums. Das nächste Rätsel, was wir aber lösen wollen, ist, es gibt laut ZDF grün schimmernde Galaxienhaufen. Und ich hoffe, das kann ich auch erklären, wie es denn dazu gekommen ist. Also das erste Rätsel, was hat es mit der 7 auf sich? 7 Teleskope und 7 CCD-Kameras. Hier sieht man ein Bild von eROSITA von vorne. Und man sieht, es ist nicht nur ein Röntgenteleskop, sondern es sind 7 Röntgenteleskope, jedes ungefähr 36 cm im Durchmesser. Die Frage ist, warum 7 und nicht nur 1? Die Frage könnte man natürlich damit beantworten, ist Redundanz. Wenn mal 1 kaputt geht, hat man immer noch 6. Aber der Hauptgrund ist natürlich, dass man, wenn man auf eine bestimmte Quelle hinschaut, mit 7 Teleskopen kriegt man 7-mal so viele Photonen pro Sekunde, als wenn man eben nur 1 von diesen Teleskopen hätte. Das heißt, man fängt viel mehr Licht auf. Die Röntgenteleskope funktionieren übrigens komplett anders als optische Teleskope. Und das sieht man hier gar nicht so richtig. Da sind 54 einzelne Spiegelschalen in jedem von diesen Teleskopen und dann mal 7 macht eben sehr viele Spiegelschalen. Und hier ist die Rückseite von dem Satelliten. Hier steht ein Mann, also sieht man ungefähr die Größenverhältnisse. In der Brennebene gibt es eben auch 7 Detektoren und so CCD-Kameras, nicht genau die gleichen, aber ähnlich, wie es auch in den Handys drin sind. Typischer, die sind groß, ungefähr so 3 cm Reliefs. Gut, und dann gehen wir nochmal eins zurück gerade. Wir gehen nämlich so ein bisschen chronologisch vor. Das sind Bilder vom Juli 2016. Da war eROSITA noch in Garching am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, die hauptverantwortlich sind für den Satelliten. Jetzt machen wir einen Sprung für den Januar 2017. Da ist eROSITA nämlich schon hier in diesem Container drin, kommt in das große Flugzeug unten rein und hebt ab Richtung Moskau. Warum nach Moskau? Weil eROSITA ist das Hauptinstrument an der deutsch-russischen Mission Spektrum Röntgen Gamma. Das heißt, das gesamte Projekt ist eine Kollaboration zwischen Russland und Deutschland. Konnte man da auch schön mitverfolgen, also hier unten ist München und dann hier ist Moskau im Januar 2017. War 28 Minuten zu spät, aber das war nicht ganz so schlimm, weil vorher gab es schon mehrere Jahre Verzögerung. Dann angekommen am Flughafen in Moskau kam der Hightech-Laster und hat eROSITA abgeholt. Wie ihr seht, also eROSITA ist in diesem Container drin. Es gibt auch ein Foto von, wie es in diesem Lastwagen aussieht, in dem Führerhaus, aber das kann ich hier in der Öffentlichkeit nicht zeigen, das kann ich vielleicht nachher mal bei einem Bier zeigen. Aber kein Problem, eROSITA ist hervorragend angekommen in der sogenannten Larochkin-Firma, die dafür verantwortlich sind, das Ganze zusammenzubauen. eROSITA sieht man hier, das kleine Dicke und das lange Dünne. Das ist das russische Röntgenteleskop, ARC-X. Und dann im 25. April 2019 ist es dann schon nach Baikonur gebracht worden. Und zwar beide zusammen da drin, also eROSITA und ARC-XC. Und da sieht man hier, da braucht man schon ein etwas größeres Flugzeug. Da muss man vorne sogar die Schnauze so aufmachen, dass man es wieder rausbekommt. Hat auch wohl ein bisschen länger gedauert, ich glaube einen ganzen Tag oder so, bis dann hier auf diesem etwas hübscheren Laster auch drauf war.
Und hier ist es dann schon, also Baikonur ist in Kasachstan, das ist von da, wo die Raketen gestartet werden. Hier sieht man jetzt schon, wie die Teleskope zusammengebaut sind. Also fangen wir hier hinten an. Das Weiße am linken unteren Rand, das ist die dritte Stufe der Rakete. Das ist die Stufe, die den Satelliten letztendlich auf seine finale Umlaufbahn bringen wird. So eine Rakete hat mehrere Stufen, das ist eben die dritte Stufe und die ist hier schon dran. Das heißt so Block DM3. Dann sieht man, ja, fangen wir hier mal an, das ist eROSITA. Jetzt schon ein bisschen schöner eingepackt und Ritzchen zu und Deckel zu. Und damit noch nichts drankommt, hier unten ist wieder Art XC und das Ganze sitzt auf dieser sogenannten Navigator-Plattform drauf. Das sieht man auch hier am Rand, diese eingefalteten Solarpaneele, die natürlich dann im Weltraum gefalten werden, um genug Strom zu erzeugen. Wenn man es sich jetzt mal ein bisschen genauer anschaut, so ein bisschen aggressiv sieht es ja schon aus, als wenn hier unten so die Phaserbanken sind und hier oben dann die Photonen-Torpedos rauskämen. Aber hat damit gar nichts zu tun, das ist alles rein wissenschaftlich, das ist alles ganz friedlich, muss man jetzt keine Angst vor haben. Und hier sieht man schon, sind sie alle schon vorne drin. Ist das die Kappe vorne an der Rakete oben drüber und hier auch ein bisschen was drumherum, damit es nicht zu warm wird. Da drin, oder an dem Tag oder an diesen Tagen, war es wohl auch relativ heiß. Hier sieht man halt, wo die Kühlung herkommt. Und hier drin ist eben der gesamte Satellit, der sogenannte Spektrum-Röntgen-Gamma-Satellit mit eROSITA und mit Art XC. So, hier auf diesen kleinen Zug draufgeladen und ab geht's Richtung Startrampe und es geht eigentlich sogar in die Richtung, also wird rückwärts gefahren. Und dann angekommen an der Startrampe richtet man die Rakete auf langsam, bis sie dann tatsächlich da steht. So, das ist jetzt ein Foto vom Juni 2019 und die Idee war, dass SRG, Spektrum Röntgen Gamma, mit eROSITA gestartet wird am 21. Juni. Am Morgen des 21. Juni wurde aber der Start gecancelt, weil es gab Probleme. Man hat gesagt, wird morgen gestartet. Es gab insgesamt 4 Zeitfenster, wo der Satellit hätte gestartet werden können. 21. und 22. Juni sowie 12. und 13. Juli. Also, 22. und am 21. morgens wurde gesagt, heute können wir nicht starten, wir haben ein Problem, wir starten morgen, 22. Juni. Am Morgen des 22. Juni wurde gesagt, wir können heute nicht starten, nehmen wir das nächste Zeitfenster im Juli. Ups, nein, sorry. So, das nächste Zeitfenster, wie gesagt, war am 12. Juli. Und am Morgen des 12. Juni wurde gesagt, nee, wir haben ein Problem, wir können heute nicht starten, wir starten morgen. 13. Juli war das letztmögliche Startfenster. Wenn es dann nicht geklappt hätte, hat aber geklappt, wenn es dann nicht geklappt hätte, hätte man eine Zeit lang warten müssen, bis das nächste Startfenster da ist. Und zu dem Zeitpunkt, wo das nächste Startfenster da gewesen wäre, wäre das Haltbarkeitsdatum von diesem Block 3M dritten Stufe ausgelaufen. Das heißt, da hätte man doch nicht starten können, weil da hätte man das erst wieder renovieren müssen. Das heißt, dann hätte es wirklich eine richtige Verzögerung gegeben. Aber dann glücklicherweise am allerletzten Starttermin hat er dann tatsächlich auch abgehoben. Das war mit einer Proton-Rakete. Ursprünglich war mal geplant, mit der CNI-2SB-Rakete zu starten, der ukrainischen Rakete, aber da war das Haltbarkeitsdatum schon abgelaufen. Und was so schön war, nochmal, aus einer anderen Perspektive. Da wird dann auch relativ klar, dass es schon ein harter Job ist, irgendwie bei Roskosmos so Kameramann zu sein und da unten zu stehen und dann die Rakete zu filmen. Das ist schon eine relativ raue Sache. Gut, dann, das war eben der 13. Juli 2019, war dann noch in der Presse. Dann kommen wir jetzt mal hier zu diesem grünen Strahl. Ist ja ein Röntgenteleskop und da könnte man eben meinen, ist das vielleicht sowas, wie man auch beim Arzt
hat, also der strahlt Röntgen, oder beim Zahnarzt zum Beispiel, strahlt Röntgenstrahlen von hinten und vorne ist ein Detektor, dann kriegt man eine Aufnahme von den Zähnen. Ist das vielleicht bei eROSITA auch so, strahlt er Röntgenstrahlen ab und kriegt dann irgendwie was zurück oder tut dahinter die Objekte vielleicht irgendwie eine Kamera stellen. Ist nicht so ganz klar, hat sie natürlich auch nicht erklärt, aber ich versuche jetzt mal zu verstehen, wo das ZDF das denn wohl hergenommen hat. Und dazu zeige ich mal diesen Film vom DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, wo das Hauptquartier für die Raumfahrt tatsächlich dann in Oberkassel ist, auf der anderen Rheinseite. Und was wir hier im Video auch sehen können, wo eROSITA sich auch gerade befindet, ist tatsächlich eben nicht in der Umlaufbahn um die Erde drumherum. Das wird hoffentlich gleich noch ein bisschen klarer werden, sondern in einer anderen Umlaufbahn. Da wird der sogenannte L2-Punkt gleich genannt und da versuche ich mal zu erklären, was das ist. Also die Sonne ist der gelbe Ball in der Mitte, der Abstand Sonne-Erde ist ungefähr 150 Millionen Kilometer. Dann sieht man hier die Umlaufbahn des Mondes um die Erde. Dann gibt es so einen Punkt, der heißt L2, das ist der sogenannte Lagrange-Punkt 2. Und der Punkt ist besonders, da ist zwar nichts, aber was das dann Besonderes ist, die Zentrifugalkraft hebt sich da genau auf mit der Schwerkraft von Erde und Sonne. Also Zentrifugalkraft ist das, was man im Karussell hat, wird man nach außen gedrückt. Und Gravitation ist da eben, wo Masse ist. Haben wir eben schön gesehen mit den 62 Kilo und 124 Kilogramm. Genau, dieser Punkt, da hebt sich die Gravitation, die Zentrifugalkraft gerade auf. Und eROSITA ist in einem Orbit um diesen Punkt drumherum und beobachtet den gesamten Himmel jedes halbe Jahr einmal komplett. Also nicht irgendwelche speziellen Sachen am Himmel, sondern den gesamten Himmel. Und jetzt haben wir eben gesehen, hier war das russische Teleskop wieder. Hier ist eROSITA, man sieht die 7 Teleskope von vorne. Und jetzt kommen wir gleich der Sache näher, was es mit diesen Strahlen auf sich hat, die da von eROSITA rauskommen. Das sieht man nämlich hier. Und das ist natürlich gemacht, um zu veranschaulichen, wie eROSITA den Himmel abscannt. Also eROSITA dreht sich immer um sich selber und dementsprechend guckt die Kamera an eine bestimmte Stelle am Himmel und da sich dreht, wird nach und nach der gesamte Himmel einmal komplett abgescannt. Und das kann man eben hier veranschaulichen mit diesen Strahlen da. Und da vermute ich mal, kommt die Idee her mit diesen grünen Strahlen, die da bei eROSITA gezeigt worden sind im ZDF. Okay, gut. Lassen wir mal weiter. Gucken wir uns mal die ersten Bilder an. Und ich finde das tatsächlich eine schöne Überschrift hier. Die verborgene, oder die Schönheit des verborgenen Universums. Und wie gesagt, ich werde versuchen, auch die Faszination klar zu machen, die, wenn wir auf so Bilder draufschauen, für uns klar ist, die, wenn jemand so die Bilder, Röntgenbilder vorher noch nicht gesehen hat, nicht klar sein können, wenn man die Bilder zum ersten Mal so sieht. Also ich versuche das mal rüberzubringen und ich versuche natürlich auch zu beschreiben, was man sieht auf diesen Bildern. Also hier sehen wir eins von diesen Bildern, und zwar sind das Galaxienhaufen. Wie der Florian eben schon gesagt hat, Galaxienhaufen sind die größten Objekte im Universum. Sind typische mal so, die typische Masse ist vielleicht so 1 Million mal 1 Milliarde mal so schwer wie unsere Sonne. So, und das ist ein Bild von mehreren Galaxienhaufen. Also schauen wir erstmal, was hier beschrieben ist. Hier oben steht einfach nur der Name, also SRG ist der Satellit und eROSITA ist das Teleskop. Das ist der Energiebereich, der Röntgenenergiebereich, wo die Photonen aufgefangen werden. Der sogenannte weiche Röntgenbereich. Hier, das gibt so die Größenskala am Himmel an. Der Vollmond ist ungefähr 30 Bogenminuten groß, also ungefähr so groß. Das heißt, der Vollmond passt hier mehrmals rein, ist also für astronomische Bilder ein sehr großes Bild. Unten ist der Name von diesem Galaxienhaufen-System. So, jetzt gucken wir mal, was sieht man hier alles? Man sieht da ganz viele kleine weiße Punkte.
fast jeder von diesen Punkten ist ein supermassereiches schwarzes Loch, was gerade Materie aus seiner Umgebung ansaugt und deswegen starke Röntgenstrahlen aussendet. Wenn man ein Röntgenteleskop an den extragalaktischen Himmel richtet, ist das, was man sieht, der Himmel ist voll mit schwarzen Löchern, sodass die bei weitem die häufigste Anzahl von Objekten, die man da sieht. Dann sieht man hier noch was, der Pfeil auf der rechten Seite, der obere. Zufällig und leider sogar störenderweise ist da der zweithellste Stern des Nachthimmels, also hell im optischen Bereich. Und der ist leider so hell, ist zwar ein Stern, der typischerweise nicht sehr viele Röntgenstrahlen aussendet, aber weil er halt so nah ist, gibt es eben doch Röntgenstrahlen und UV-Photonen, die durch die Filter durchkommen. Also wie gesagt, der zweithellste Stern des Nachthimmels. Und dadurch, dass da so viele Photonen gekommen sind, fehlen hier auch ein paar der Daten, weil so viele Daten gekommen sind, die konnten gar nicht alle zum Boden transferiert werden in den 4 Stunden, die jeden Tag dafür zur Verfügung stehen. Sieht man auf dem Bild nicht, aber leider fehlen hier so ein paar Daten. Also der stört eigentlich eher. Gut, dann hat man hier einen Galaxienhaufen, das ist L3391. Und so ein Galaxienhaufen, das ist also jetzt nicht eine Galaxie. Im ersten Moment könnte man meinen, man sieht hier vielleicht so eine Galaxie, aber das ist ein Galaxienhaufen. Ein Galaxienhaufen besteht typischerweise aus vielen Hunderten von Galaxien, beziehungsweise mehr als 1000 Galaxien. Im Röntgenbereich sieht man längst die Galaxienhaufen so als ein Objekt, weil da heißes Gas, 10 bis 100 Millionen Grad heißes Gas drin ist, das den gesamten Haufen ausfüllt. Man sieht also nicht einfach nur die Summe von einzelnen Galaxien, sondern man sieht tatsächlich ein riesengroßes Objekt und das ist eben das Besondere im Röntgenbereich. Jetzt sieht man aber noch ein bisschen mehr. Man sieht hier unten noch 2 Galaxienhaufen, also das L3395 AB oder Nord-Süd oder Ost-West und die beiden, die verschmelzen gerade. Das sind die energiereichsten Prozesse, die es im Universum gibt, seit dem Urknall, wenn so 2 Galaxienhaufen aufeinanderprallen und nach einer gewissen Zeit, so ungefähr 1 Milliarde Jahre, miteinander verschmolzen sind. Das kann man sich auch leicht vorstellen, weil wie gesagt, die Masse ist so 1 Million mal 1 Milliarde mal so schwer wie unsere Sonne. Und die Geschwindigkeiten, mit der die aufeinanderprallen, sind so ungefähr über 1000 Kilometer pro Sekunde. Das ist also sehr viel kinetische Energie, die da frei werden kann. Was sieht man noch? Und das sieht man leider hier nicht so richtig gut, aber ich zeige gleich ein anderes Bild, da kommt das ein bisschen besser raus. Da sieht man, es ist auch Röntgenemission zwischen diesen 3 Galaxienhaufen. Und da gehen wir davon aus, dass das sehr wahrscheinlich ein Filament ist von Materie zwischen den Galaxienhaufen. Und die meiste normale Materie im Universum, also normale Materie ist wie die Tische im Fiddlers, der Fiddler selber und auch wir auch, in diesen Filamenten steckt, die die Galaxienhaufen verbinden. Galaxienhaufen sind die massereichsten Objekte im Universum und die sind verbunden mit langen Filamenten, wo auch sehr viel Materie drin ist, und zwar die meiste normale Materie sollte dort tatsächlich enthalten sein. Bisher haben wir sie noch nicht gefunden, das sind aus Simulationen, gehen wir davon aus, dass da die meiste Materie ist. Gefunden haben wir sie noch nicht. Hier sehen wir, und ich hoffe auf den anderen Bildern sieht man es gleich tatsächlich auch, sehen wir, dass zwischen diesen Galaxienhaufen tatsächlich da sich Materie befindet, wo wir sie auch erwarten, aber wo wir sie insgesamt in der Klarheit vorher noch nicht gesehen haben. Man sieht aber noch mehr, und das ist eins der Überraschungen von diesem Bild, zumindest für viele von uns, nicht unerwartet, aber trotzdem hat man da vorher nicht so richtig drüber nachgedacht, als wir die Beobachtung beantragt hatten. Man sieht einerseits die vielen kleinen Punkte hier, das sind die schwarzen Löcher, dann sieht man hier diese riesengroßen Galaxienhaufen, da sieht man aber noch andere Objekte, die auch so ein bisschen ausgedehnt zu sein scheinen. Also nicht nur Punkte, sondern ein bisschen so milchige Flecke. Und das, zumindest zu einem guten Teil, sind sehr wahrscheinlich kleinere Galaxiengruppen, die auf dieses System drauffallen. Man muss sich vorstellen, diese 3 riesen Galaxienhaufen hier sind sehr schwer, deswegen viel Gravitation. Das heißt, die saugen die Galaxiengruppen, Materieansammlungen aus der Umgebung ab und fallen alle auf dieses System drauf und es wird dadurch immer größer.
Das ist nicht unerwartet, das sieht man auch in Simulationen, aber das hat man eben in der Klarheit vorher noch nie gesehen. So, jetzt habe ich versucht zu beschreiben, was man so sieht. Jetzt versuche ich rüberzubringen, wieso das Bild für uns so schön ist. Und das macht man natürlich damit, indem man es vergleicht mit dem, was man vorher sehen konnte, vor eROSITA. Und da hat man zum einerseits dieses Bild hier, das ist von einem Rosat-Satelliten, den Florian eben auch schon genannt hat, 1990 gestartet, auch eine Gesamthimmelsdurchmusterung gemacht. Da sieht man auch die 3 Galaxienhaufen, hier, da, man sieht sogar eine Andeutung, dass dazwischen Emission ist, sieht noch ein paar von den anderen Quellen, aber ansonsten von diesen vielen schwarzen Löchern sieht man eigentlich nicht so richtig viel im Vergleich zu diesem Bild. Also da ist der Vorteil von eROSITA ganz klar nicht das große Gesichtsfeld, sondern hier ist der Vorteil, dass eROSITA eben viel schärfer sieht und viel mehr Photonen pro Sekunde auffängt. Wir haben auch den XMM Newton-Satelliten, hat eben auch schon Florian genannt, und der hat das System auch schon betrachtet vorher, und da sieht man dieses Bild hier. Da sieht man hier im Zentrum relativ ähnliche Sachen, wenn man mal so hin und her macht, dieselben schwarzen Löcher, die einen sind ein bisschen heller als vorher, die anderen ein bisschen dunkler, aber die variieren auch schon mal in ihrer Helligkeit. Manche waren auch vorher gar nicht da irgendwie, oder sind bei eROSITA kaum noch zu sehen. Aber ansonsten der Rest sieht schon ziemlich gleich aus. Aber etwas anderes sieht nicht gleich aus, und das ist genau die ganze Gegend drumherum. XMM Newton hat ein viel kleineres Gesichtsfeld als eROSITA und hat auch ein paar andere Nachteile. Man sieht hier so ein paar Artefakte, die man vielleicht noch ein bisschen besser hätte rauskorrigieren können. Aber trotzdem sind ja da. Das sind die Lücken zwischen den einzelnen CCDs auf dem Detektor. eROSITA hat keine Lücken. Und deswegen sehen die Bilder auch schön aus. Aber wie gesagt, der Hauptvorteil ist, mit eROSITA sind wir ungefähr mit der gleichen Belichtungszeit, also die gleiche Zeit, die der Satellit benötigt, um das Bild hier zu machen, sehen wir alles andere hier drum eben auch noch. Damit ist da mit eROSITA, also mit XMM Newton, wird es ewig dauern, so ein Bild zu erzeugen, und trotzdem sähe es letztendlich dann nicht so schön aus. Gut, als letztes noch, man kann dieses heiße Gas nicht nur im Röntgenbereich sehen, sondern auch im Millimeter, Submillimeter Bereich. Und da gab es den Planck-Satelliten der ESA, der hat auch den Galaxienhaufen sich schon angeschaut, weil er auch am Himmel ist. Planck hat auch eine Gesamthimmelsdurchmusterung gemacht. Und da sieht man eben auch diese Galaxienhaufen, man sieht auch diese Andeutung von dieser Brücke dazwischen, aber die räumliche Auflösung ist so schlecht, dass man noch nicht mal die 2 unterschiedlichen Galaxienhaufen, die unten voneinander trennen kann. Und das geht eben mit den eROSITA-Bildern viel besser. So, hier ist derselbe Galaxienhaufen mit denselben eROSITA-Daten nochmal gezeigt, aber diesmal eine andere Darstellung, und zwar farbig. Und die Farben bedeuten die unterschiedlichen Röntgenphotonen-Energien. Also blau sind energiereichere Quellen und rot sind weniger energiereiche Quellen. Und man sieht, die Quellen unterscheiden sich in ihrem Spektrum. Das ist auch das Schöne an den Röntgendetektoren. Für jedes einzelne Photon, das detektiert wird, hat man nicht nur den Ort, wo es herkommt und die Zeit, wann es gekommen ist, sondern auch die Energie des Photons. Und das geht im Optischen zum Beispiel nicht so einfach. Gut, also wie gesagt, das sind fast alle schwarze Löcher hier, manche ein bisschen blauer, manche ein bisschen röter. Eine andere Darstellung, also schon wieder genau die gleichen Daten, aber diesmal sind die halt so aufbereitet und dargestellt, dass man diese Brücke zwischen den Galaxienhaufen besser erkennen kann. Und da kommt es ja eigentlich tatsächlich ganz schön zur Geltung. Und vor allen Dingen diese anderen ganzen Klumpen um den Galaxienhaufen drumherum sieht man auch ganz gut. Man sieht hier zwischen auch so eine Galaxiengruppe. So, und die sind grün, die Galaxienhaufen. Das heißt, jetzt kommen wir zur Auflösung des letzten Rätsels. Die grün schimmernden Galaxienhaufen, ich kann ja mal lesen hier, wissenschaftlich besonders spektakulär ist den Forschern zufolge die Aufnahme von auf den Bildern grün schimmernden Galaxienhaufen, die durch blaue Schlieren verbunden sind. Offensichtlich, das hier sind die blauen Schlieren. Und wer jetzt nicht glaubt, nachdem er das gelesen hat, dass Galaxienhaufen grün sind und die Verbindungslinien dazwischen blau, dann weiß ich es auch nicht.
Aber deswegen, also man muss halt auch bei Heute und Tagesschau und so trotzdem noch ein bisschen aufpassen, was man da so erzählt bekommt. Ich denke, das ist rübergekommen. Gut, und dann zum Ausblick nur noch, weil ich habe ja gesagt, es geht ja auch um die Licht ins Dunkel bringen. Erstens kann man natürlich Licht ins Dunkel bringen, indem man die Röntgenstrahlen sieht, die man mit dem Auge nicht sehen kann. Aber man kann natürlich auch in was anderes Licht reinbringen, und das Universum ist eben dunkel, 95% bestehen aus dunkler Materie, dunkler Energie. Und das wissenschaftliche Hauptziel von eROSITA ist, mehr über die dunkle Energie und eben auch über die dunkle Materie zu erfahren. Aber da habe ich dann doch nicht drüber geredet, weil da habe ich schon mal drüber geredet, und das war im April oder im Mai auch bei Astronomy on Tap, und deswegen wollte ich das nicht mal wiederholen, aber wer es sehen möchte, ist ja immer so toll, dass das hier so per Video aufgenommen wird. Also damit wollte ich schließen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke. Vielen Dank für den tollen Vortrag, und ich eröffne den für Fragen. Auf wie viele Jahre ist die Mission ausgelegt? Das hat sich auch verändert im Laufe der Zeit, also momentan grob 7 Jahre. Und zwar die Idee ist, 8 Himmelsdurchmusterungen zu machen. Und zwar pro halbes Jahr, also vielleicht nur mal, um das nochmal zu veranschaulichen, wenn mein Kopf die Sonne ist. Oh, jetzt brauche ich 3 Hände. Wenn mein Kopf die Sonne ist, das hier ist die Erde, und eROSITA geht so rum. Dann hat er nach einem halben Jahr, also wenn die Erde die Hälfte um die Sonne drumherum ist, eben den gesamten Himmel einmal abgescannt. So, und insgesamt gibt es 8 Himmelsdurchmusterungen, das heißt, dafür braucht er 4 Jahre. Jetzt in der Anfangsphase gab es so 3 Monate, um die Instrumente zu checken und diese ersten Aufnahmen zu machen, zum Beispiel diesen Galaxienhaufen, den ich gezeigt habe. Und nach den 4 Jahren wird es nochmal so 2 bis 3 Jahre eine Zeit geben, wo er sich einzelne Objekte anschaut, die halt zum Beispiel neu entdeckt worden sind. Also so grob 7 Jahre. Und da muss man natürlich dabei sagen, dass die offizielle Lebensdauer war zu Startbeginn, ich glaube, 2 oder 4 Jahre von XMM Newton. XMM Newton wurde vor 20 Jahren gestartet und funktioniert immer noch. Noch mehr Fragen? Oh, da hinten. Okay, so in case people didn't understand the question, why? Let's see. So why does basically eROSITA look like as it looks like? I hope. Okay, so here you can see the lid. So first I'm going to explain in English, und dann wiederhole ich nochmal die Frage und die Antwort auf Deutsch. So here you can see the lid of eROSITA, and of course that has to open once it's in space. Otherwise there's no light coming in. So luckily that worked. And then, but still it's not flat. And the reason for that is that the sun is always in that direction. So it's basically to shield the telescope entrance from the sun, so that you get less scattered X-rays from the sun. Oh, sorry, yes, I was reminded to, ich wurde daran erinnert, das auch nochmal auf Deutsch natürlich zu sagen, wie ich schon versprochen hatte. Die Frage war, wieso sieht eROSITA nicht glatt abgeschnitten hier oben aus, sondern wieso ist es so schräg? Und die Idee dazu ist, wenn die Klappe einmal geöffnet ist und die Sonne steht immer auf der Seite, dass man auch mehr Schatten hat, dass da kein Sonnenlicht vorne in die Teleskope reinfällt, weil man möchte ja das dunkle Universum sehen und ganz schwache Quellen beobachten können. Da stört das natürlich, wenn das Sonnenlicht reinfällt.
More questions, mehr Fragen? I have a question. It was just about the windows, time windows, which you said, and we had 4 time windows. What makes you determine that? I mean, is it the space station, or it's just a technical question? Right. So that's the simple answer is that's celestial mechanics, and I can't give the detailed answer. That's always the Russian institutes of mathematics that calculates the orbits and when it's a good time to launch. Actually, I was confused myself because during all the delays before the launch, it usually was said you can only launch in spring or in fall. And now it was launched in July. So I got confused myself. So it depends where you are, how you can launch it so that you can reach that point. And that you also have contact to the ground stations in Russia. There's 2 antennas in the east and the west in Russia, so that you can, during the important parts of the maneuver, that you can see the satellite from there. So die Frage war, wieso gab es diese Zeitfenster, wann eROSITA gestartet werden kann? Und die einfache Antwort ist, es hat was mit so Himmelsmechanik zu tun. Und da muss man Simulationen und Rechnungen durchführen. Und ich muss zugeben, das habe ich selber nie so ganz verstanden, weil im Laufe der Zeit, wo eROSITA immer weitere Verzögerungen erfahren hat, zuerst hieß es, man kann immer nur im Frühling oder im Herbst starten. Und letztendlich wurde es dann im Juli gestartet. Das heißt, ich bin auch verwirrt gewesen, wieso das jetzt auf einmal dann doch ging und wieso es dann jetzt letztendlich sogar diese 2 Zeitfenster im Juni und Juli waren, ist mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz klar. Okay, dann noch eine letzte Frage aus unserem Livestream. Oh no, I lost it. Okay, I remember. Okay, this is a very serious one, and it's coming from a collaborator. Yeah, she's called Miriam, and she's asking why our speakers tonight are not wearing a costume like we are. Because I only realized rather late, I think maybe today, that people were supposed to come dressed up. But yeah, thanks to Miriam for the question. So by the way, Miriam, you might have seen some names listed here among the images. Miriam is the person who processed the eROSITA data. So you see her name here, Miriam Ramas Teja. So she processed all the raw data from eROSITA so that the other people that you can see there could create these nice images. So a lot of work and a lot of nights spent working on the weekends by Miriam. So maybe let's give her a clap of hands. Okay, eine allerletzte Frage. Was kostet die Mission? eROSITA selber ist veranschlagt mit 70 Millionen Euro, also ziemlich billig eigentlich für Raumfahrtmissionen. Das russische Teleskop, das weiß ich nicht, aber die Satellitenplattform und der Start mit der Proton-Rakete kommt dann nochmal mit ungefähr 200 Millionen Euro dazu. Wir hatten gestern an der Sternwarte jemand vom DLR und hatte über das Colombo repariert und das kostet ja 1 Milliarde, glaube ich. Ne? Genau, ja, es gibt also bei der ESA, also diese Mission hier ist zusammen vom DLR und Roskosmos, also der russischen Weltraumagentur. Bepi Colombo ist eine Satellitenmission von der ESA und da gibt es unterschiedliche Kategorien, große Missionen und mittelgroße Missionen. Manchmal gibt es auch kleine Missionen, aber meistens nur die großen Missionen haben normalerweise ein Budget von 7 Jahresbudgets. Also das heißt, man kann nur alle mehreren Jahre so eine große Mission starten und das ist dann typischerweise so 1 Milliarde Euro. Also der nächste Röntgensatellit, eins der nächsten großen Satellitenprojekte von der ESA ist der Athena-Röntgensatellit und da ist halt die Kosten von der ESA eben 1 Milliarde Euro
Da sind aber die Instrumente noch nicht dabei. Die kommen von den einzelnen Mitgliedstaaten. Das heißt, da kommen nochmal 500 bis 800 Millionen Euro noch dazu. Steuergelder. Okay, damit ein ganz, ganz großer Applaus für unseren Sprecher. Vielen, vielen Dank. Und es geht auch sofort weiter mit unserem Science Slam. Der kommt heute von Sandra. Und wir haben ja die ganze Zeit über Röntgenastronomie geredet, aber Röntgenstrahlung, wie ihr wisst, wird ja auch in der Medizin eingesetzt und sie wird heute darüber ein bisschen reden. So next we have a slam by our very own Sandra, and she will talk about X-rays and their application to medicine. So please, give it up for the slammer. So, hello everyone, again. This time I'm not giving a quiz, so please don't get your hopes up. This time it's a sunset. And yeah, it's about medicine, because this is a special event about X-rays, and usually people have in mind first when they think about X-rays that it's going to the doctor. And usually it's not a very good occasion because you broke some bones, or you suspect that you broke some bones. Hopefully not other people's bones. And I just have 5 minutes to tell you a bit about that. Okay, so first of all I want to pick you up where you just were left, which is something about astronomy. So on the left side you see the Large Magellanic Cloud in the X-rays photographed by eROSITA. So we have an X-ray source on the left, and then some camera that tries to get a photo. And if you go to the doctor, what actually happens is they have exactly the same. They have a source of X-rays, then they have you in the middle, and then on the other side some camera that makes a picture of X-rays traveling through your body. And the picture then would look like this. Obviously. Halloween, perfect. So you now say that my comparison is a bit bad, because that's very unrealistic that this would happen like this, and I agree, and I'm sorry. I know that in astronomy the usual X-ray energies are only up to 20 kiloelectron volt, and yes, in medicine we use 25 and above. So I'm very sorry that the comparison is a bit lacking here. So in medicine you use 25 to 30 kiloelectron volts for mammography, so for taking an X-ray of soft tissues of the breast, and 30 kiloelectron volts up to 120 kiloelectron volts, so much higher energy than what we typically see in the universe, is then used to actually send light rays through your body, and then we just look at how many X-rays will actually reach the detector. So I just talked about all these energies, high energies, ionizing energies, and you probably heard that this is not really a good thing to have X-rays taken very often. So the next minute I spent on telling you, okay, how safe is this really? Because when you take an ultrasound, no doctor ever left the room. But when you do an X-ray, you get preparations, and they tell you to hold still, and then they leave the room, and then they press the button. So naturally, during a year, you get 2.4 millisievert, which is the unit of ionizing radiation. 2.4 millisievert you get ionizing radiation per year naturally. On top of that, on average, 1.5 millisievert for any medical purposes. That could be taking an X-ray or taking some pills to get some contrast for, all these things. And you may heard that you can use bananas as an equivalent dosage. And going back to that,
2.4 millisievert is 24,000 Fahrenheit. Just that you have a picture in your mind. During the year, you're exposed to 24,000 Fahrenheit. And if you eat as many on top of that, then you raise this level of ionizing radiation that can actually change the genes in your body. And this is the very key thing of evolution. So without the ionizing radiation that naturally occurs in our surroundings, evolution wouldn't have happened like that. Probably way slower, because there are these copy-paste errors as soon as a new cell is created. But they're not that common than just having some ionizing photon, high energy photon, changing something in your genes, and usually not for the better. So evolution, if you believe in it, and I hope you do, is a very efficient process during millions of years, but it has a very high failure rate, so probably you don't want to be the one person who develops right now the third arm that we all wanted to get our household done. Yeah, so ionizing radiation itself is a challenge. Our body can handle it quite well. We have mechanisms that always check, are the genes still the same? No, we gotta repair it. And this is constantly happening in our body, but eventually this will fail. And then you get a mutation, and then hopefully it's not a bad one. So the less ionizing radiation you're exposed to, the better. And this is the reason why doctors try to keep X-ray scans to a minimum. And as soon as you go up to 50 millisieverts, so 20 times the amount of your natural radiation, you get into a zone where it's a bit dangerous. You have to take 10 flights to the US and back, and then you get into this range. And a typical X-ray scan will just add 0.01 millisievert to that. Okay, so it's quite safe. But if you're working there, you should take some precautions, because if you get X-rays every day, it can be quite bothersome. And the next and the last question for the short amount of time I have with you is, why me, an astronomer, is telling you something about medicine? So there are 3 reasons that I came up with when I asked myself these questions. Reason number 1, I survived a bachelor in physics. That means actually learning the very basics of what is radiation, what does it mean when the energies are high, and I even did some X-ray scans, but with crystals, not really human bodies, because we physicists are scared of other humans. Second reason, nobody else volunteered. And third reason, which is hopefully a good reason, because I think it's a good reason, is I'm working on dark matter simulations. And I have a picture here for you. This is a typical dark matter simulation where we track all the dark matter particles in a simulation cube, and we let it evolve and evolve and evolve, and we suspect it would look like you see on the picture now. We have clumps, we have filaments. It's a very beautiful structure. It's very clear. Yeah, and now we do observations of that, and I'm in the gravitational lensing group, so it shows a picture of gravitational lensing. It's hard work, but you know, I like simulations. And now we get back to medicine. This is an X-ray scan. Very clear, very nice. Even a layman like me can actually see something by having a first glance. So this is a rib cage. You see the spine, and this grayish triangular thing is the heart. Now the same thing with an ultrasound. It is so hard, I ask a doctor. It's a boy. It could be anything, and if you or your wife or your sister or whoever was ever pregnant and you visited one of these ultrasound scans and they tell you, oh, here you see the arm, I was always like, cool. It's moving. Yeah. So I really like, it really appeals to me that X-ray scans are something that
really anybody can have a look at and see something immediately. You should always study to actually give professional comments, but to actually prove to you that it's kind of easy. A couple of months ago, a friend of mine on WhatsApp told me why he's not coming to something I organized, and he just sent me this. And then I had a look, I, professional astronomer, had a look, and I immediately recognized there is something wrong. This is the column. I hope you saw it too. It was broken. Riding a bike is very, very dangerous, especially if you go to the mountainside and try to jump. And yeah, a couple of months later, and a couple of weeks later, he showed me this. He got a caterpillar, actually fixing his bone. He's very happy alive now. And I guess some people even know him, but I don't give names here. And with this, I hope you learned something about the difference between X-ray astronomy, which is measuring some light, and X-ray medicine, which is measuring the shadow from this light. That it's safe in principle, but you shouldn't overdo it. Always ask your doctor, is this really necessary? And third, you know why I like X-ray scans. Because of caterpillars. So we have questions for Sandra, if anybody has any. We have a couple minutes. Please. What was the Y thing on the penultimate? No, the other one, the Y, is that a screw? Or? Yeah, I was wondering about that too. It's a screw. Or a mushroom. Any real? Other questions? Going once. So there's one over there. We have one. Yep. If I remember correctly, it's 0.1 millisievert, which make it 1,000 bananas. You repeat the question? He asked me, he's going to the US, and how many bananas is he exposed to on the flight to the US? And my best guess is, if I don't get these numbers wrong in my head, which would never happen, of course, that it's 0.1 millisievert for one transatlantic flight, and this is equivalent to 1,000 bananas. Any more questions? Mehr Fragen? Falls nicht, dann nochmal ein ganz, ganz großer Applaus für Sandra. One more applause for Sandra. So now we have this long-awaited costume contest. So anybody with a costume can please make their way to the stage, and we're going to have a round of applause vote by the audience, which is everyone, including you. Ja, jeder, der ein Kostüm mitmachen möchte, jeder, der ein Kostüm anhat, kommt bitte hier auf die Bühne und wir stimmen ab per Applaus, wer das beste Kostüm hat. We always need food up in space. Wir können auch jetzt schon applaudieren. Für jeden, der herkommt. A bunch of characters are coming. Look at what we have here.
I'm volunteering with it. Miss Universe, please go over there. Miss Universe, please go over there. But you think that you as well. Eleni should be up here. What do you think? Yes. So I don't know how this works here. People have to upload for the best question, and we will go one by one. Because that's the easiest option. Okay. So, can everybody see everybody up here? Cristiano, you're not gonna come up? So the first. Are we starting with the Grim Reaper? Let's start with the Grim Reaper. Start with the Grim Reaper. We don't know who he is exactly. Next. That was pretty loud. Let's see how loud we can get from its universe. We have a koala bear. Pretty loud. I think we can get even louder. And for Thor, we have a joker. for everyone who's hungry, there's pizza. We have a mad doctor in the house. And we have an original American cosmonaut here. And we have a student from Hogwarts here. And last but not least, we have a dark side and a darker side. Come on, guys. I don't know, Lila, what do you think? The pizza? I think you should shout names one by one. Everybody should just start yelling. I think it's loud and clear. Scientist? Pizza! 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 So. I think pizza won. Straight up into the box. Thank you very much for all of your costumes. They were all great. Yes, let's give a round of applause for everybody. Who is playing with us. We have a gift, a special gift. The Science of Interstellar by Kip Thorne, who is a real black belt in general relativity. And it's for you, Pizza Man. Jetzt wird es Zeit, dass wir die Preise von unseren Verlosungen ausgeben. Genau, und wir fangen an mit der Bierglasabstimmung, den Losen, die ihr daraus bekommen habt. Ihr habt dabei grüne Lose bekommen. So if you have a green raffle ticket, this is now for you.
And we're picking out prizes for you. I forgot where I misplaced my piece of paper. So it's time to give away the prizes for the raffle. So raffle number 1. I'll pick out the first number. Ich ziehe jetzt die erste Nummer, den grünen Losen. Und das ist die 24. 24 in green. Who's got it? 24. 24. We're about to pick another number. We're going to pick another number. Die 89. 89. Aha. Welcome to the stage. Let's give a round of applause for Fortune. So the next number is coming up in one moment. So hold. Please stay up here so that we can all take a picture. Okay. We really want Der nächste you. Preis geht an die Nummer 72. 72. 72. Oh, der Joker. Back on stage. A Euclid notebook. The next number? Number is 84. 84. 84, ja. Ah. This is not a knife a month. Let's see. I guess. But what's on it? We see it every night, but not like that. The next number? 96. 96. So a nice Chandra pen and a ruler. So the next number is the last one, yes? The last one. Ah. You get a special Chandra pen. It's small, so you gotta be very careful. Put it in a safe place. Like your tie. Let's take a picture. So one quick picture for the prize winners. Round of applause for the prize. We can clap while they're taking the picture. Woo! Ask for a bigger one. And now the prizes for the winners of the quiz. So everyone who won in the quiz has got a blue raffle ticket. And now we're picking out 6 prizes from there. For the fall. Number 1. 62. 62. Who's got it? Oh! Far back corner. You have to say 88. You don't Congratulations. Yes, a round of applause is very nice. Next one is number 2. Number 2. Number 2 is 2. Making his way, one step at a time.
Noch ein tolles Poster. One more before the last. 21. 21. Who's that? It's my man Kevin over here. Congratulations for being on the other side, but somehow still winning. And one more. 74. 74. One final. That's it, everybody. So let's take a picture. Give a round of applause for the quiz winner. So, on behalf of the AOT Bonn team, we just want to say we would love to welcome you back the last Tuesday of every month, as we mentioned before. We want to thank you for being here for our costume Halloween special and our X-ray special. And we hope to see you again next month in November. Ja, damit kommen wir zum Ende vom heutigen Abend. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sind immer am letzten Dienstag eines Monats hier. Das nächste Mal im November mit 2 tollen Vorträgen über den Mond und Menschen in Schwerelosigkeit. Also wir freuen uns sehr, euch dort wieder zu sehen. So for the next, on the 13th edition of Astronomy on Tap, we have Dr. Volker talking about warum Trump den Sprung zum Mond nicht schaffen kann. And Hannah Zorn, PhD student here in the Empress and the IFA. We'll talk about humans and zero gravity, so stay tuned for next month. Again, the last Tuesday of every month. Thank you for coming. Bye.